根据美国研究指出，北极海冰即嘛是样甲真严重，今年冰的面积可能是47年来上少的。即嘛冰样甲遮尔紧，天气恐惊的是愈无正常。美国国家冰雪资料中心发布消息，指出北极海冰面积真可能伫20日达到今年的上最，大约1433万平方公里。往年的资料显示，北极海冰大约伫每年2月到3月是上最，也若甲1981到2019年的面积平均上最是1564万平方公里来比较，今年就减少大约36个台湾的大雪海冰。专家警告，海冰面积是47年来上低纪录。We're continuing on this path towards less overall sea ice. And of course, a record year will make the news, and it should. But then again, it's really that, we're just keeping on this path, and eventually we will lose the ice in the Arctic Ocean in summer. 海冰会调节大气层甲海洋中间热能交换，对稳定地球气候系统有真关键作用。专家讲，海冰扬起了后，真可能造成真热天气，做大水、可化这极端气候更加接出现。If one part of the climate system and one part of the Earth is changing faster than anywhere else, the rest of the system has to respond. 另外，海冰扬起冲击极地生态系，像大家知影，北极熊也阁有海豹，拢需要海冰真多栖息地。若是无海冰，因会失去休困，也阁拍拉找这所在，形成严重的生存考验。公视新闻由派准编译。